Okay, so now it's okay. Now you'll find it okay. If you wish to watch, it's also will be like, okay, what it is, let's start the lesson today. So that's sound. So we commence that we had to face many problems past few days. I'm sorry for that. What it is, I mm, updated my hardware and all the things for giving you a better and quality video. I don't think this is the best, but I try to do my best. Okay, let's record. It's still recording. But the sound. So sound is produced by a vibration of an object. So that's what you learned. Sound is produced by a vibration of an object. Yes, we did an experiment for this. We use hacksaw blade. So we learned what's known to be a complete oscillation. Complete oscillation එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. So we learned under that what is an oscillation. What's an oscillation? Yes, as you learned that rhythmic motion like simple harmonic motion of the hacksaw blade. Last week you learned that motion is center point O to A. Tell with me if you remember. Again, A to O, then O to B, finally B to O. So this action is complete oscillation as you learned. So I briefly summarize that. මේ පුතේ අපේ hacksaw blade එක යාව අපි clamp කරලා තියෙන. We clamp that here. So if you push it down, it oscillates around this center point O. So O to A, okay, A to O, and O to B, finally B to O. So that's complete oscillation is considered to be one oscillation or one vibration. And we learned the number of vibrations completed within a second. Number of vibrations completed within a second, we call it what? මොකක්ද අපි ඒකට කිව්වේ? Very good. ඔය තියෙන්නේ. දක්ෂයිනේ. All of you have cramped. Frequency, we learned frequency. Frequency means number of, very good, number of oscillations. චූටිය කරු පේනවා නේද? Oscillations completed within a second. Number of oscillations completed within a second. පොඩි අපැහැදිලි ගතියක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් ලොකුවට ලියන්න. It's okay. So we learnt those things, and finally we did an experiment and we write the conclusion as well. පුතේ මට කියන්න අපි අර රිජිෆෝම් බෝලේ පරීක්ෂණය කළාද? ඔයාලගේ අනිත් පන්තිට විතරද දන්නේ කලේ? රිජිෆෝම් බෝල් experiment with that tuning fork. We did it. අපි කළා. Good. එහෙනම් හොඳයි. Right, then let's move ahead. අපි ඉදිරියට යමු. Today, take down the topic human voice. Human voice. We know that human voice is a noise, but how it is generated. Okay, now look at this.
That's teeth. There's a bony part, and you can see this respiratory tract over here. And let's erase the leaf now. So this is the tongue and this epiglottis. So this is respiratory tract. පොඩ්ඩක් ඈතට ගියා. ඈතට ගියා වැඩි. It's your neck. So here's a trachea with cartilage rings. Okay, so the tracheal part, and here's the digestive tract starting of that. So here's the esophagus actually. Esophagus. Your food pellet on the හට හපලා ගුලි කරලා ගිලිනෙවන යන්නේ මෙහෙට. කතා කර කර කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? What happens if you speak while swallowing food pellets? ශනාය මොකද වෙන්නේ? So what happens? Ruran, when you speak, when you eat something, what happens? කැස්සක් එනව නේද? Yeah. Okay. Good. Puta, here there's another important structure. So if you look from there's a top view of this උඩින් බැලුවොත් පේන විදිය. I'll draw it here. If you see this trachea, okay, so this is called actually larynx. Larynx. Okay, so that's a cartilage bones exist here. So we call that actually sound box. Sound box. And you can see vocal cords that exist inside this sound box. It looks like this. This is a bony structure. When you look from the upper position, okay, that's top view. So it's just like this. Here's the vocal fold. It starts to vibrate when you make a sound from your throat. So this is known as vocal cord. Okay, so human voice is produced. Human voice is produced by the vibration of the vocal cords. I think that's clear for you. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කියලා. Is that clear? පැහැදිලිද? හරි. Good. පුතා ඉතින් අපිට මේක ලියා ගන්න වෙනවා. So yes, you have to. Tishan Udita ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න තියෙන්නේ ලස්සනයි. Yes, you can write it. Yes. ඔය ෆෝන් එක හැමතිස්සෙම අතපත ගාලා බලන එකේ මේ බෝඩ් එක හොයාගන්න ක්‍රමෙ චුට්ටක් හොයාගන්න. Excuse me, sir. Yes. Do we want to draw the picture? I don't want you to draw this picture. I think you want to draw this picture.
මට ඔයාට මේක අඳින්න කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. You can do a simple thing. You can take a print screen and you can observe the way I drew this later. Then you can complete. පුතාට වෙලා යනවා මේක දැන් අඳින්න බෑ වගේ නම් ඔයාට තියෙන්නේ සෑඳපු විදිය පස්සේ බලලා අඳින්න. ක්ලියර්? පැහැදිලිද? කාට හරි පුතෙක්ට පුළුවන් නම් මේකේ ඔයාලට පේන විදිය print screen එකක් ගහලා මට එවන්න. I like to see that. අපේ මේ heavenly ටිකක් තියෙනවා නේද? How to remove them? Sevenly. Sir, excuse me. Oh. Sir, I sent this print screen of the video. You can't print a screen? I think. No, sir, I sent a print screen. Okay. Thank you. I'll check it. GPG already okay. ඔය ඉන්නේ කට ඇද කරගෙන නේද? Thank you. It's clear, no? Can see it clearly. ඔයාලට zoom කරලත් බලන්න පුළුවන්. That's a good chance. Actually this is not a possible thing. මේක මේ ලේසි දෙයක්වත් නෙමෙයි. Right. That's the only thing you have to know about this human voice. Actually, that's a noise, but it's nice to see that vocal cords are vibrating to produce a certain frequency. So that frequency is known as a pitch. So musicians usually practice those pitch. ඔගොල්ලෝ කතා කරද්දී when you speak, what you actually do is you make a pitch like this. That's a complicated thing. That's very complex. ඒකගේ සංකීර්ණ දෙයක්. කතා කරද්දී අපි එකම ටෝන් එකකින් කතා කරන්නේ නෑනේ. දැන් මම කතා කරනවා එකම ටෝන් එකකින් මෙහෙම. So first I generate a tone or frequency by vibration vocal cord like this. Like that tone is generated. ඉතින් මම දැන් කතා කරනවා ටිෂාන්ට මෙහෙම. ටිෂාන් ඔයා ලියාගෙන ඉවරද? නෑ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පිච් එක වෙනස් කරනවා හැංගීම් වලට අනුවත් නේද? දැන් හැංගීම් වලට අනුව මේ vocal cord vibrate කරන strength එක, loudness, all the things are controlled. So that's how this human voice is created. මම ටිෂාන්ට ටිකක් තරහින් කිව්වොත් එහෙම ටිෂාන් ලියලා ඉවරද? එහෙම අහනවා. සෞම්‍ය විදියට sound ටිෂාන් ඔයා ලියලා ඉවරද? Like that. ඒක ඇතුලේ වචනින් වචනත් pitch වෙනස් කරන අවස්ථා තියෙන. ඒවට අපි කියනවා music කියලා. නේද? ටිෂාන් ඔයා ලියලා ඉවරද? ඒක සින්දුවක්. හරි. ආන් ඉන්න බැරුණාට ඒක සින්දුවක්. So that's the way of controlling this vocal cord produce sounds. පුතා අපිට වචන හදද්දී නම් මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කතාවක් තියෙනවා. There's something different when making words. So for making words we need our tongue to handle this frequency and to break it. Sometimes we require lips. Then lips නැතුව පුතා කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට බෑනේ. පාපඩම් කියලා කියන්නේ. පාපඩම්. Okay. So lips require. රණ්ඩු වෙන්න බෑ. යාළුවෙක් එක්ක
ඉස්සරහා දත් පේරියේ නැත්තම් තෝ දැනගන් එහෙම කියන්න බෑනේ නේද? එහෙම කියන්න බෑ දත් ටික නැත්තම්. So all the things required to make sound, make a word, but to generate sound, that generation of a tone happens through this. හරි. ඔය මයික් එකක් අනවශ්‍ය විදියට ඔන් වෙලා කවුද නිකන් බල්ලෙක් නැට්ට ගැසුවා වගේ සද්දයක් මට ඇහුණා. එහෙම කරන්න එපා. මම නිකන් දරාගෙන ඉන්න බැරි නෝන්ඩියක් තමයි දාන්නේ එහෙම වුණොත් එහෙම. Okay, now let's move ahead. අපි පොඩි දෙයක් තියෙනවා මෙතන බාධාවක්. I'll remove that. Good. Yes, now we know how this human sound is generated. I'll erase this. Now, sound producing instrument. This very simple topic we learned several times in minors as well. Instruments used to produce sound. ध्वनि उत्पादने सदा භාවිතා කරන උපකරණ. Okay, there are three methods actually. Instruments that produce sound by vibrating strings, by the vibration of strings. Instruments that produce sound by vibrating membrane. What's the other type? Vibrating air column. Okay. So we quickly learned that there are different types of instrument according to the way according to the way of generation sound. ශබ්දය උපදවන ක්‍රමය අනුව instruments වර්ග තියෙනවා තුනක්. There are different types of instruments. Okay, first type, පළවෙනි වර්ගය, instruments that produce sound by the vibration of strings. Tatband, instrument that produce sound by the vibration of strings. Strings භාවිතා කරන උපකරණ. Instruments that produce sound by the vibration of strings. Next day I'll remove these shades. අනිත් දවසේ මේ shades ටික අයින් කරලා දෙන්නම්. Finish. I think now it's quite okay, no? Then ටිකක් අකුරු තවත් අපි හදමු. I'll make it more dark. Right.
Second type. Okay, write several examples as well. පුතේ උදාහරණ තුනක් විතර ලියන්න. මොනවද string instruments? Guitar, sitar, violin, esraj. Guitar, sitar, violin, esraj. Second type, instruments. That produce sound by the vibration of a membrane. Vibration of a membrane. Next. Instruments that produce පුතා example කිහිපයක් ලියන්න membranal instruments. මොනවද membranal instruments ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ? All the types of drums, all the traditional බෙර, ගැට බෙරය, තම්මැට්ටම, දවුල නේද? ගොඩක් තියෙනවා. තබ්ලා. Okay, තබ්ලා. Sorry? උඩැක්කිය. උඩැක්කිය කියලා මේ කාටත් තව කියන්නේ? ගෑනු ළමයිටත් කියනවානේ. උඩැක්කිය කියලා කියනවා. පොඩක් මේ කෑ ගහනවා දඟලනවා නම් උඩැක්කිය කියලා කියනවා. Okay. Right. Instruments that produce sound by the vibration of an air column. By the vibration of an air column. Instruments that produce sound by the vibration of an air column. Air column එකක් vibrate කරලා ශබ්දය උත්පාදනය කරන. All the types of flutes, flute, saxophone, trumpet, හරි ඔය නලාව වර්ග, හෝරණෑව, traditional හෝරණෑව, flutes වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා නේද? There are different types of flutes. Yes, Is melodica correct? yes, melodica. මේ දවස්වල ඩ්‍රාමා වල එහෙම උස්සන් යන්නේ මොකද්ද? සරපිනා. සරපිනා. ඒක සරපිනා කියලාම කියන්න, සර්පිනා කියන්න එපා නිකන් මට බැන්නා වගේ. Okay. සර්පිනා. That's so expensive, you know. Serpina, it's expensive. The sitar, very expensive. These traditional musical instruments are very expensive.
Yes, it's clear now. There are different types of instruments according to the way of generation of sound. එහෙනම් ශබ්දය උපදවන ක්‍රමය අනුව according to the way of generation of sound there are different types of instruments. So that's what you learned there. Okay. Uh, now we have to do another experiment. පුතේ අපිට දැන් ශබ්ද තරංග ගමන් කරන්න medium එකක් ඕනේ කියලා පෙන්වන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් sound travels through air. මේ air තුලින් ශබ්දේ ගමන් කරනවා. It requires a medium to propagate. So we have to prove that. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ අපේ සඳ මතු පිට on the moon there's no atmosphere. atmosphere එකක් නෑ අපිට වගේ මේ හුලං නෑ ඇඟේ වදින. ඉතින් කෙනෙක් කතා කළොත් ඇහෙන්නේ. හඳේ ගිහිල්ලා කතා කළොත් ඇහෙන්නේ. කොහොමද ඒක එතකොට දැනෙන්නේ? ඒක දැනෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම කතා කරන වෙලාවට අන්න ඒ වගේ තමයි කටෝලනවා විතරයිනේ. So these sound waves does not that sound wave does not propagate through that vacuum. Through a vacuum. Vacuum means there's no particle. Due to the oscillation of these vocal folds, so air particles are also start to oscillate gradually. When it reach our sound sensitive sensory organ ear, when it strike with our tympanic membrane, අපේ කණේ තියෙන tympanic membrane එකේ වැදුනහම තමයි අපිට ඒක sensation එකක් ඇති වෙන්නේ. So that's how it creates a nerve impulse when it goes to the brain and it is identified as a particular sound, particular device. So that's the procedure happens. Whatever it is, for the propagation of a sound, it requires a medium. මාධ්‍යයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපිට ඔප්පු කරන්න තියෙනවා sound air වලින් travel කරනවද? sound air වලින් propagate වෙනවද sound waves? Does sound wave propagate through liquid mediums or water? Does it propagate through solids? So that's our next area of discussion. Okay, now take down propagation of sound waves. Propagation. Propagation of sound waves. So what does it mean by propagation? Yes. Propagation, what's that? Simply take down propagation of sound is propagation of the sound waves. Propagation of the sound waves is the transmission of sound waves from one place to another place. Transmission of sound waves from one place to another place. Commonly, whatever the types of waves, ඕනෑම wave එකක් එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යනවට පුතේ කියන්නේ propagate කියලා. For instance, water wave. අපි ගමුකෝ water waves. If you strike stone to stagnant water, it generates water waves. So this is the propagation of waves. Water waves වල propagation එක. The propagation direction ගමන් කරන දිශාව. එහෙනම් propagation කියන්නේ travel ගමන් කරනවා කියන්නේ තවත් වචනයක්. අලුත් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අර propagation of a wave කියද්දි ටිකක් ලොකුයි. නේද? ශබ්ද තරංග ගමන් කිරීම කියුටිය පොඩි. දැන් ඕකට හරියන සිංහල වචනේ මොකද්ද? ධ්වනි තරංග ප්‍රචාරණය වීම.
ධ්වනි තරංගවල ප්‍රගමණය ප්‍රගමන තරංග ප්‍රචාරණය පැතිරීම. Okay, so that's the meaning of propagation. Yes, sound waves. So can you say the definition again? Propagation. පුතා ලියාගත්තු ටික මට කියන්නකෝ. So I only wrote the propagation of the only that. Propagation of the sound waves is propagation of the sound waves is Transmission transmission of the sound waves of the sound waves from one place to another place. Okay, thank you very much. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු පන්තිල දකින්න නැති දෙයක් මම දැක්ක මේ. යාළුවෝ උදව් කරනවා නේ. Very good. හරිම හොඳයි. ලස්සනට මැනේජ් කරගෙන ඔක්කොම කියන්නේ නැතුව බොහොම හොඳට කිව්වා දෙන්නෙක්. Thank you. Thank you very much. Okay, so that's මම හිතන්නේ පුතා ලියාගන්න තියෙක. Sound waves require a medium ප්‍රචාරණය වීමට පුතේ මෙන්න මේ වාක්‍යයේ මෙන්න මේ වචනේ verb එක හදලා දාන්න. Sound waves require a medium ප්‍රචාරණය වීමට past participle එක ගන්න එක medium to be propagated. Sound waves require medium to propagate. Simply gum. Through air. Okay, for this experiment now stop writing. We need a bell jar. අපි bell jar එකක් ගන්නවා. We take a bell jar. Bell jar. ලස්සන නමක් නේ bell jar. තේජ, මනුජ, bell jar. කාටරි දාගන්න නම science මතක් වෙන්න. Here's the bell jar. That's glass apparatus. And here's the other end. We can give a power supply here. Make a bell jar එකේ කොටසක් නෙමෙයි. So actually this is a bell. This is not named as bell jar because of this electric bell. Okay, so it is given its name due to this shape. So this bell jar. මේ පොතේ මේක ඇතුළේ electric bell එකක් දාපු ඉඳන් නෙමෙයි මෙයාට මේ නම දීලා තියෙන්නේ. හරිද? So we can see this electric bell is vibrating. ඉඩ මදි වුණා. ඔයාලා මෙහෙම අඳින්න එපා. හරි? ඔයාලා මේ වයර් ලයින් එක පැත්තකින් දාලා power supply එක දෙන්න. Now we can see, so let's install a switch as well. We can see this bell is vibrating and we can hear the sound. අපි මේ පැත්තෙන් කනක් තියමු නැත්නම් වලට අඳින්න අමාරුයිනේ. So you find it difficult to. So this is the observer. You can observe sound waves. First it strikes on the wall of this bell jar. Then again it comes to the ear through air. මේක අපි පොඩ්ඩක් flat surface එක තියමු මේ වගේ. Now we have to remove the air inside. අපි මේක ඇතුලේ තියෙන air
ඉවත් කරනවා. So for that we use vacuum pump. We use a vacuum pump. වඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. vacuum pump කියලා ලිව්වනම් ඒ ඇති. vacuum pump. Okay. While the bell is ringing, we remove the air inside. මේ bell එක ring වෙන අතරතුර අපි ඇතුලේ තියෙන air ඉවත් කරනවා. We remove the air inside. Okay, let's see what happens then. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Now the things required. අවශ්‍ය දේවල්. Things required: a bell jar, electric bell, dry cells, connecting wires, අවශ්‍යම අනිත් එක්ක නපුතේ. Very good. Vacuum pump. Vacuum pump. ඔන්න අවශ්‍ය දේවල් ලිව්වා. පේන්නේ නැත්තම් zoom කරලා බලන්න. පුතේ මේක zoom කරපුවාම dot එනවද නැත්තම් තියෙන විදිහටම ලස්සන්ට පැහැදිලිලා පේනවද මොකද තත්ත්වය? Okay, good. පොඩ්ඩක් ලැග් වුණාට ටිකක් හොඳ ක්‍රමයක් නේ. අපිට මේක එහාට මෙහාට කරලා බලන්නත් පුළුවන් ලොකු කරලා. පුළුවන් නේද? මම විතරනේ. මම පොඩ්ඩක් ලැග් වුණාට කමන්නේ වොයිස් එක ඉනවනේ. මම මේක පොඩ්ඩක් කැලිබ්‍රේට් කරගන්න ලැග් වෙන්නේ නැති වෙන බොහෝ විට මේක ඕවර්ක්ලොක් කළත් හරියයි. ඕවර්ක්ලොක් කරන්න පුළුවන් මේක. මම ඒක තාම practice කරේ නෑ. Let's do it later. Okay. Next method. Yes. So we have drawn a detailed diagram, so we find it very easy to write the method. So how to do that? Arrange the setup as shown in the diagram or as shown in the figure. Arrange. Setup as shown in the diagram. පුතාලා මේ diagram එක ඇන්දද? Did you draw this? නැද්ද? Yes, sir. හරි. Best place to draw that is under method. Doesn't matter. Next, observation. method එක තව තියෙනවා.
So you have to ring the bell. You can see it's ringing. While it is ringing, we activates the vacuum pump. Then gradually, what you can observe. So you have to mention that. Yes, method. Next step. Uh, Switch on the bell and remove the air inside. Remove the air inside by the vacuum pump. But you have to specify. When you remove the air, you can see the bell is ringing. Remove the air inside by the vacuum pump while the bell is ringing. While the bell is ringing. Now, by the eyes, you can see that bell is vibrating, but gradually sound is depleting. Sound is decreasing. Okay. So next thing, by the vacuum pump while the bell is ringing. Okay, good. So take it down. අපි observation එක ඊළඟට අනිත් පැත්ත ලියමු. Okay, now the next point, observations. I'll erase this. Okay. Observation. පුතේ මොනව වෙනවද? What would happen now? Sound is gradually decreasing. Sound is gradually decreasing. රනෝල් ගුණරත්න මයික් එක ඕන් කරගෙන කියනවා අපිට ඇහෙනවා. බැන්න නේද අර යාළුවෙකුට අපිට ඇහුණා. බලන්න පුතේ ඔය මයික් ඔන් වුණාම එන්න ප්‍රශ්න. දැන් මේ මම මේ මගේ ෆෝන් එකේ මයික් එකෙන් අද රෙකෝඩ් වුණා පොඩක් රියසල් එකක් කරද්දි. මම මේක ගලවලා තිබ්බේ හොද්දට ඇහෙනවා. අපේ තාත්තයි මායි මෙතන ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කළා. අලුත් සිස්ටම් එකේ ඉස්සරලා මේ මැෂින් එකේ මේ කම්පියුටර් එකේ දැන් තියෙන්නේ මේ Zoom Windows Zoom and mobile emulators විතරයි. මේ
වක් සද්දෙට ඇහෙනවා. ඉතින් බලද්දී මයික් ඉන්පුට් එක මොබයිල් ෆෝන් මයික් එක අරන් තිබ්බේ. ඔයගේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ අපේ ගෙවල් ළඟ අංකල් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හරි ආදරෙයි මේ පොඩි ළමයින්ට. ඉතින් පොඩි ළමයිට කවුද ගල් වලින් ගහලා කියලා එයා ඊට එකක් කරනවා. එයා ඩ්‍රින්ක් එකක් දාලා ඇවිල්ලා අයියෙන් කුණු හරුපෙන් බයිනවා. By using filthy words. Filthy words කියා බයිනෝ සද්දෙට. මම නිකමට මොබයිල් ෆෝන් එක රෙකෝඩින් ඔන් කළා. ඔන් කරලා අපි ඇහුවා ඇත්තටම. මේ ඒක වැදිලා තිබුණනේ පුතා. ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඒ කියන වචන තේරෙන්නම ඇහිලා තිබුණා. ඉතින් හිතන්නකො බැරි වෙලාවත් ඔය වෙලාවේ මම ක්ලාස් එකක් කළා නම් මොබයිල් ෆෝන් මයික් එකෙන් මේ කතා මැද්දේ හොඳ සුන්දර hina වෙන්න ඉවත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙයි. ඩ්‍රාමා එකක් වගේ. ලැජ්ජාව වේ නේද? YouTube දානවනේ. ඉතින් මේ be careful. ඔය මයික් එක එන danger. අනිත් එක ඔය මයික් එක දැන් පාවිච්චි කරනවා වෙනත් දේවල් වලට. ඒ මොනවාද? ඔයගොල්ලෝ නොහිතන දේවල්. මේක ඇත්ත නැත්ත මම තාම චෙක් කරලා බලලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් අපි තමකෝ දුවෙක් ලස්සන වොච් එකක් බලනවා Google වල. හොයනවා. පුතෙක් මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගැන විස්තර හොයනවා. හෙට මොබයිල් ෆෝන් එක ඔන් කරනකොට ඔයාලා දන්නේ නැහැ YouTube ෆයිල් එකක් බලනකොට නැත්නම් Facebook තාත්තගේ අම්මගේ account එක බලනකොට ඔයා දන්නේම නැතු ඔයා හොයපු භාණ්ඩෙම පෙන්නනවා. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් වර්ගෙටම දාලා එවුව පෙන්නනවා. Have you ever checked that? එහෙම කරනවා. So that's artificial intelligence AI programs. දැන් සැකයක් තියෙනවා අපේ මයික් එක මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා කියලා. මයික් ෂෙයාරින්. මොකද අපි මයික් අලෝ කරලානේ තියෙන්නේ ඇප් එකට. අපි දැන් කතාවේ ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ. මම කියනවා යාළුවට ෆෝන් එක අතේ ස්විච් ඔන් කරලා නැහැ. ස්විච් ඔන් කරලා කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ ලොක් එක ඇරලා නැහැ. නමුත් මම මගේ යාළුවෙකුට කියනවා මට තිබුණොත් හොඳයි වෙන්න මේ જાතියේ වාහනයක්. මේ જાතියේ ටෙලිවිෂන් එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ කම්පියුටර් එකක්, ලැප්ටොප් එකක්, මොබයිල් ෆෝන් එකක් කතා කරද්දී ඒ කතා කරපු දේම ප්‍රොම්ප්ට් වෙන්න පුළුවන් හෙට ඇඩ් එකක් විදියට. So that's next level marketing. ඔන්න දැන් ඒ විදිහට ඉතින් අපේ mobile devices අපේ අනවසරයෙන් අපේ අවසරයෙන් තොරව ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. තේරුණා නේද පුතේ? ඒකින්ද මේ be careful with using microphone mic. Okay. Okay, now sound is gradually decreasing. Finally what happens? අවසානයේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම එයා අයින් කළොත් එහෙම so sound is vanished. Gradually decreasing and finally it vanishes. So next your conclusion. What's your conclusion? So you can tell sound. Yes, sound requires a medium to propagate. Another thing, තව දෙයක් කියනවා මොකද්ද? Sound travels through air. Or sound propagates. Sound propagates through air. Sound propagates through air. ඒ ටික පේන්නේ නේද?
Okay, next topic, take down. Sound propagates through liquids. Sound propagates through liquids. Here you need a wide tube. All of you know YouTube, but you don't know this wide tube. Yes, the wide tube. Now wide tube bigger. This actually not easy to draw if you don't manage it. Okay, so this is two funnels. These are two funnels. So you have to use rubber tubes to connect. This just like a stethoscope. මේක පුතා මේ වෙදනලාවක්. stethoscope එකක් වගේ ටිකක්. Okay, the balloon. Next you have to use balloon membranes. You have to stuck balloon membranes over this. Balloon membranes. Another funnel is there. Use again a rubber tube, and here's the funnel. Here also a balloon membrane exists. Okay. So this end is underwater. මේ කොටස ජලය යට තමයි තියෙන්නේ. We keep that inside water. You can use a water basin. Water trough can be used. The only thing you have to do is to make a noise underwater. For that purpose, you can use two coins together. You can strike two coins. ඔයාලට පුළුවන් coin දෙකක් එකට හපන්න. Or you can make this sound inside water. Have you ever practiced it? ඔයාලා එහෙම කරලා තියෙනවද නෑ නේද? කරගෙට කඩන්න. නේද? එහෙම පුළුවන් නේ? Yes, you can make a noise. නැත්තම් තව දෙයක් පුළුවන්. මොකද පුළුවන් හොඳ වැඩක් තියෙනවා කරන්න. මොබයිල් ෆෝන් එකක්. වතුරකට දාන්න. ඔය මෙහෙමවත් තියෙනවා වෝටර් රෙසිස්ට් ඒවා. අනේ අපිට පුළුවන් එක බෑග් එකකට දාලා. අතට සීල් කරලා රින්ග්ස් යවන්න පුළුවන් වතුරකට දාලා. නැත්තම් music MP3 players තියෙන පොඩි ඒවා. So we can use that underwater.
Okay, so whatever it is, we have to create a sound inside the water. Then you keep your head in between these මෙව තියාගත්ත කන් දෙකේ. And one student is observing from this end. UFO එකක් හැප්පුණ ඔළුවේ. So that's a moth. Okay. Unidentified flying object strike with Priyadarshana's head. Okay. It's not fatal. Now, let's write the things required. අවශ්‍ය දේවල්. ලස්සනට ලියමු. Things required. White tube. Then rubber tube. Yes, rubber tube. Panels. Okay. Yes, balloon membranes. Yes, water basin. Good. ඔක්කොම ලිව්වා නේද අපි? Oh, yes, okay, good. Now, the method. මෙතඩ් එක හුඟක් අමාරු හින්දා මම කියන්න මම ඔයාලා අමාරුයි දන්නේ නැහැ නේ හරි. වන්න බලා ගන්න මේක කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. Arrange the setup as shown in the figure. Okay, good. Next, make a sound underwater. मेरा AB කියලා දාමු. මෙයා C. කවුද බුරන්නේ? Make a sound underwater by keeping the C panel, by keeping the panel C. Keeping the funnel C underwater. By keeping the funnel C underwater and closing A and B funnels to capital U. The ear. Okay. What's your observation now? Then මොකක්ද ඉතින් observation එක? Sound underwater can be observed. Sound underwater. මේක පේනවද දන්නේ පැහැදිලිව. Sound underwater can be clearly observed. That means from this strike object to the funnel. මේ strike object එකේ නම් පුතා funnel එකට යන්න ඕනේ වතුර දිගේ. That sound wave must propagate through liquid or the water. Liquid or water. So therefore, we can conclude that sound required a medium to propagate. We already know that. But now we can prove
Sound travels, sound propagates through liquids. Okay. Sound underwater can be clearly observed, so that's our observation. Therefore, conclusion. Sound is propagated. Sound is propagated through liquids. Sound is propagated through liquids. That's our conclusion. වැඩේ තේරුණාද? Is that clear for you? වැඩේ තේරුණා උන් ඔතනින් අයින් වෙන්න අපිට ලියා ගන්න නේද? Okay. Now take it down. Did you take down this side? May I erase? Oh my god. Okay, good. Okay. හොඳ ළමයි. ඔක්කොම අහන් ඉඳලා තියෙනවා එහෙනම් that's nice. Now take it down. පුතා today I could not manage power correctly. මට මේ අද power management පොඩ්ඩක් weak මගේ. කවුද සර් කිව්වේ පුතේ ප්‍රශ්නේ කියන්න? You did it. Okay, good. I think some of you are still writing. මට පොඩ්ඩක් අද මේ charge එක ඉතුරු කරගන්න බැරුව ගියා මේ experiment කළා දෙකේ කිව්වා. So I kindly request you to end the class meeting before 15 minutes. Finish? Yes, it's still writing. Yes, sir. I think this side is okay. Yes, mine last. Now. දැන් අපි චූටි කාලේ කරපු සෙල්ලමක් කරන්නයි යන්නේ. Now we are going to do an experiment. So this is very funny. We did that in our childhood telecommunication. We use a yogurt cup telephone. Do you remember that? That was so interesting. ඒක අපිට හිතා ගන්න බැරුව ගියා චූටි කාලේනේ. ඔව් ඒක හිතා ගන්න බැරුව ගිය සිද්ධියක්නේ. Yes. Sound propagates through solids. So this is the experiment we have to do.
Okay, now keep your pens aside. Pen පැත්තකින් තියන්න. Actually, you don't write this now. මම experiment එක explain කරනවා විතරයි. So you have to do this at home. Okay, so this is yogurt telephone. So all are solid. No gaseous medium here. No liquid medium here. So this solid medium, solid thread. So that's a thread. Yogurt cups. So when you speak, when you create a sound over here, so it is propagated through this solid thread, and it can be observed by the other end. So this is the normal mechanism that happens here. I think අපි අවශ්‍ය දේවල් things required. So that's thread, yogurt cups, and method. So when you arrange this setup as shown in the figure, so only thing මේ නූල පුතා ඇකිලිලා බෑ. It must be stretched. We have to keep the thread stretched. Thread එක stretch කරලා තියාගන්න වෙනවා අපිට. So you can observe what the other end produce sound. The produced sound can be observed from here. Okay. So what's the conclusion by this experiment? Sound propagates through solids. Sound propagates through solids. So that's a very simple experiment. You can write that at home. Okay, now the speed of sound in different mediums. So look at this. Air. Through air, the speed of sound 330 meters per second. The speed of sound in liquids 1460 meters per second. I think in your textbook that has been given as 1500 meters per second. Through solids, මෙතන liquids කියලා පුතේ දීලා තියෙන්නේ water. That's water. Not any other liquids. Mercury වගේ ගත්තොත් වේගය වැඩි. If you use solid steel ගත්තොත් මොකද කියන්නේ? The speed is 5000. It's around 5000. So what's the book value you have been given? පොතේ දීලා තියෙන අගේ මොකද්ද ඔයාලට? Yes, it has not been given. දීලා නැහැ නේද? So that's around 5000, 4500 meters per second. Sometimes that may be 7500 if it is more dense. ගක් තදින්නම් 7000 වගේ, you know. But in steel, so that's 4500 meters per second. තප්පරයට මීටර් 4500ක් යනවා. يعني කිලෝමීටර් 4මාරක් ශබ්දය ගමන් කරනවා. But in air, that's very poor. Speed එක හරිම අඩුයි. That's 330 meters per second. Because air particles are loosely arranged, but it is of much important. මේ air particle මේ වැඩේ කළේ නැත්නම් ඉතින් සින්දු අහලා ඉවරයි. සින්දු කියලාත් ඉවරයි, musical instrument play කරලා ඉතින් ඇහෙන්නේ නැහනේ කාටවත්. කවුරු play කරන එක ඇහෙන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැ, කන වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් වතුර යට ඉඳන්ම සින්දු අහන්න වෙනවා. එහෙම නම් ඉතින් musical shows ඔක්කොම වතුර යට තියෙන්නේ නේද පුතා? Okay. එහෙනම් අපි අද මෙතනින් නවත්තනවා ක්ලාස් එක. මට මේ charge ප්‍රශ්නයක් තියෙන නැත්නම් කලින් වගේ එකපාරට නැතු යයි. So I'll manage that in next day.
So thank you very much for the participation. I'll send you this video. It's a quality video. Then have a nice night. Goodbye to all of you. Terwan Sarnai. God bless. Goodbye. Goodbye. Okay.